and they wanted to cool it down. So they poured it out on the table. Now, can you touch the table and tell me, do you think it's hot or cold? What do you think? Cold? Yeah, good. So it's cold, and that's because it's made of marble. So that helps cool our chocolate down to 27 degrees. Now to do this, they hand tempered their chocolate. So they spread it out nice and thin like this, and then they scooped it up and down, up and down. So you'll get to have a go at tempering your own chocolate later downstairs. And what this does is it reforms the cocoa butter crystals in the chocolate to make it have a nice snap when you bite into it, and also make the chocolate nice and shiny. Now, thankfully, machines do this all for us now. But back then it was the women, and they worked 5.5 days a week, 8 hours a day. So it was a very long time doing this over and over again. Conveniently had a chocolate covered finger. What do you think they did with that? They had a cheeky lick, yeah. And that's because health and safety wasn't as strict back then, so they could get away with it. Now the next thing they did is they put the chocolate into moulds like this metal one. But metal is very heavy, it's also very noisy. Imagine a room full of 50 women hitting these moulds onto the table, you'd probably get a headache. So that's why we now use plastic moulds that are a lot lighter and quieter. So what they did is they scooped up their tempered chocolate and they placed it into the mould like so, and they wanted to fill out all the holes, so they spread it round with their knife. Now we have enough chocolate, they wiped off the excess, and you can see the little chocolate squares have appeared. So this is how they would have made dairy milk, milk trays, anything like that. So to check if my chocolate is tempered correctly, all I need to do is flip my mould upside down and no chocolate should fall out. I can give it a shake and you won't get any chocolate on your hair. So have you got any? Can you check if you have any chocolate? No. No, good. So that means I've tempered it correctly. So if I was just going to make dairy milk chocolate, that would be ready to set. But if I wanted to add any fillings, give it a few taps, a little shake, and it rains down chocolate. Who likes chocolate rain? Yeah. So this is called shelling, and that's because it creates a hollow centre in the middle of the chocolate that looks like a shell. So if I wipe the excess off, you can see. There you go. So imagine all your favourite fillings in the centre. Does anyone like caramel, hazelnut? And they gave it a shake. And you may be able to see a few bubbles have risen to the surface. So they did this for about 3 minutes to make all the bubbles pop, so you wouldn't get any holes in your chocolate. Now the chocolate's ready to set, they would put it into the basement. During the summer they were sent home because it was too hot to make any chocolate. But now we have a fridge, we can make it all year round. So let's see what's ready. So you can see this chocolate is ready because it has gone a darker colour on the back of the mould. Now to get the chocolate out, they just gave the mould a crack, a tap this way and a tap this way. There you go. And that is how they made chocolate over 100 years ago. Unfortunately, you can't eat this because it's all recycled, but if you head on... হ্যালো এভরিওয়ান, এতক্ষণ ধরে দেখানো হলো কিভাবে চকলেট তৈরি হয়। ভিডিও টাইটেল ও ইন্ট্রো দেখে বুঝেই গেছেন আর চকলেট মেকিং ও ক্যাডবেরি ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি দেখাবো। ক্যাডবেরি ওয়ার্ল্ডে কিন্তু রয়েছে বেশ আনন্দদায়ক ও মজাদার কিছু অ্যাডভেঞ্চার, যেগুলো বড় থেকে ছোট সকলেই এনজয় করতে পারবে। তার আগে দেখে নিন কত সুন্দরভাবে ও হাইজিন মেনটেন করে এরা চকলেট বানাচ্ছেন। আপনি চাইলে এর মধ্যে কোনো একটা চকলেট আপনার নামে মেসেজও লিখতে পারেন। বার্থডেতে গিফট দেওয়ার জন্য এটা বেস্ট উপায় হতে পারে। অনেক তো দেখা হলো চকলেট মেকিং, এবার টেস্ট করার পালা। চকলেট টেস্ট করে বুঝলাম সদ্য বানানো চকলেটের টেস্ট বাজারে পাওয়া চকলেটের থেকে 100 গুণ বেশি টেস্টি হয়। এখানে যেরকম দেখার জিনিসের অভাব নেই, সেরকম কিন্তু চকলেট দিয়ে করার মতো অ্যাক্টিভিটিরও অভাব নেই। এখানে চকলেট দিয়ে তৈরি কিছু কিছু জিনিস রয়েছে, যার মধ্যে বিখ্যাত জিনিসগুলোকে এরা ফ্রেম করে রেখেছে, যেরকম চকলেটের ডাইনো,
চকলেটের জার্সি, এরপরে চকলেটের ক্রিসমাস ডিনারও রয়েছে, যেটা এখানে খুবই জনপ্রিয়। আগেই বলেছিলাম এখানে চকলেট দিয়ে করার অ্যাক্টিভিটির অনেক অপশন রয়েছে। তার মধ্যে এই একটা হলো চকলেট দিয়ে নিজের নাম খোদাই করা। বাচ্চাদের সাথে তালে তাল মিলিয়ে আমরাও লেগে পড়লাম নিজের নাম লিখতে। কেবলমাত্র নাম লেখাই নয়, চকলেট দিয়ে নানা রকম আঁকিবুকিও করেছি। বেশ মজা হয়েছে এই গেমটাতে, কারণ আগে কখনো এই রকম কোনো অ্যাক্টিভিটি আমার করা হয়নি। আমরা চকলেট দিয়ে নিজেদের নাম খোদাইয়ের পর আবার একটা চকলেটের অ্যাক্টিভিটি করতে অন্য টেবিলে চলে গেছিলাম। এরপর ছিল আরও অনেক মজাদার গেমস ও 4D শো, যেগুলো ভিডিওতে ক্যাপচার করা হয়ে ওঠেনি। মজা করতে করতে কিভাবে যে বাড়ি যাওয়ার টাইম হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। তবে হ্যাঁ, বাড়ি যাওয়ার আগে করেছি অনেক চকলেটের শপিং। ক্যাডবেরি ওয়ার্ল্ডে এসে চকলেট কিনবো না তা তো হতেই পারে না। তবে বলে রাখি, এর পাশে কিন্তু বর্নভিলেরও ফ্যাক্টরি রয়েছে, যেটা কিন্তু আলাদাভাবে নয়, এর সাথেই রয়েছে, যেখানে বর্নভিল ক্যাডবেরির জন্ম, উৎপত্তি ও কিভাবে হয়েছে সবটাই ডিটেলসে দেওয়া রয়েছে। তবে ওটা এর মধ্যে দিলে ভিডিওটা অনেকটা লং হয়ে যেত, তাই এর মধ্যে আর দিলাম না। বর্নভিল ফ্যাক্টরি ভ্রমণও কিন্তু সেম টিকিটের মধ্যেই ইনক্লুড রয়েছে। বর্নভিল ফ্যাক্টরির জন্য আলাদা করে কোনো রকম টিকিট কাটতে কিন্তু হবে না। বর্নভিল সেকশনের বাইরে বেরিয়েই কিন্তু সোভেনিয়ার ও চকলেট শপিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা ওখান থেকে ক্যাডবেরি বর্নভিলে 3টে ভ্যারিয়েশন নিয়েছি, এরপর আরও অনেক ধরনের চকলেট নিয়েছি। সাথে আমার কালেক্টেবল ফ্রিজ ম্যাগনেট মাস্ট। টাটা সবাইকে, আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম।